హాయ్ హలో నేను దీపిక CAD NEST నుంచి. సో ఈ వీడియోలో మీరు నెట్ వర్కింగ్ డేస్ బిట్వీన్ 1 ఇయర్లో ఎంత వర్కింగ్ డేస్ ఉండింది అండ్ వితిన్ 3 మంత్స్లో ఎంత వర్కింగ్ డేస్ ఉంది అనేదని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము యూజింగ్ ఫ్యూ ఫార్ములాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసినాను, దట్ ఈస్ 1st of Jan 2016 టు ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్, లైక్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 12/31/2016. ఓకే, సో దీంట్లో నాకు 1 ఇయర్లో అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ నోన్ 52 వీక్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో పర్ వీక్కి 2 days వీక్ ఆఫ్ అంటే సాటర్డే సండే, దట్ ఈస్ 104 వీక్స్. సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ 365 days ఇయర్కి అంటే 104 సాటర్డే అండ్ సండేస్ అవుతుంది. సో ఈక్వల్స్ 365 minus 104, దట్ ఈస్ 261 విల్ బి ద వర్కింగ్ డేస్. సో దాన్ని మీరు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ యూజింగ్ డేట్ కూడా మీరు ఫంక్షన్ యూస్ చేసాము. దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెట్ వర్కింగ్ డేస్, comma, it will ask you two things, start date and end date. Start date is this, comma, end date is this, bracket close, enter. So 261 days will be my working day. సో ఈ ఇయర్లో నాకు 2 days వచ్చేసి హాలిడేస్ ఉంది. దీంట్లో ఏదైనా కావాలంటే సాటర్డే సండేగా ఇంక్లూడ్ అవ్వండి. సో మేబీ 10th of October 2nd మేబీ సండే వచ్చిండసము, లేదు ఇండిపెండెన్స్ డే మేబీ సండే వచ్చిండసము. సో అది కూడా మీకు ఇంక్లూడింగ్ అండ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ డేట్ అలా మీరు చేసుకోవసము. నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ నెట్ వర్కింగ్ డేస్, కమా, దిస్ ఈజ్ ద స్టార్ట్ డే, నెక్స్ట్ ఎండ్ డే, దెన్ హాలిడేస్. ఐ కెన్ గివ్ 2 days అని ఇచ్చేది బదులు మీరు ఆ డేట్ ఇచ్చేయండి, సో దట్ దాంట్లో ఒక సండే ఉంటే అది ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది. సో అది ఎక్స్ట్రా డేస్గా మీకు వచ్చలేదు. సో హాలిడేస్ని నేను సెలెక్ట్ చేసినాను, బ్రాకెట్ క్లోజ్, ఎంటర్స్. దట్ ఈస్ 260 days. దట్ ఈస్ మేబీ 1 day దాంట్లో సండే ఉండిండసము, లేదు 1 day మేబీ వీక్ డేస్ ఉండిండసము. సో 260 విల్ బి మై వర్కింగ్ డే. ఓకే, సో డిఫరెంట్ వీక్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు సాటర్డే సండే వీక్ ఆఫ్ ఉండలేదు, నాకు థర్స్డే ఫ్రైడే వీక్ ఆఫ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎంత వర్కింగ్ డేస్ ఉంటుందంటే ఈక్వల్స్ నెట్ వర్కింగ్ డేస్ డాట్ ఇంటర్నేషనల్ అనేసి మీరు ఇయస్ము .intl అనేసి స్టార్ట్ డేట్, కమా, ఎండ్ డేట్, కమా, వీక్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ సాటర్డే అండ్ సండే అంటే 1 ఇవ్వాలి, 2 అంటే సండే మండే, 3 అంటే మండే ట్యూస్డే. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ వీక్ ఆఫ్ ఉంది నాకు. ఇప్పుడు వీక్ ఆఫ్ వచ్చేసి ట్యూస్డే అండ్ వెడ్నెస్డే అని పెట్టుకోండి. నో హ్యావ్ టు గివ్ 4, కమా, హాలిడేస్ ఇస్ దీస్ 2, then bracket close, enter. So that my working day will be 260 days. So ikkada meeru including holidays and different weekly off unte kuda meeru easy ga find out chesukosamu. This is how meeru salaries చేసేటప్పుడు లేదు పే స్కేల్ అండ్ ఈవెన్ వర్కింగ్ డేస్ absent దీనంతా ఫైండ్ అవుట్ చేసేదానికి ఎక్సెల్లో ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ మోర్ వీడియోస్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ CAD NEST YouTube channel and press bell icon for notification. Thank you.